I want to really recollect the moment when I met you the very first time. Remember, Mataji, or if any mistake I did, oh my God, I'm moving from divine path. Then I'm very worried about that. It take long for me to come out of that. You told me something wonderfully for me that day. Could you please? Some people have the idea that, oh, I made a mistake, God is going to punish me. God does not punish us. We suffer for the mistake because it's a natural thing. For every action, there's a reaction. We put our hand in the fire hand burns. It's not their fault to the fire. Fire is not punishing us. Just because we put the hand, we are always in the palm of God. God is always holding us up in His hand. So when we are standing up, doing good things, we are in God's hand. When we make mistake and fall down, still we are in God's palm. Excellent. Only thing that don't lie down saying that I have made a mistake. Get up and proceed. Go. All the mistakes that we do in our life are necessary. We have to learn lessons from them. Because we learn more from our mistakes than from our good experiences. When we learn lessons from this mistake and do it better way next time. Perform. Exactly. I'll just summarize it for the viewers' sake in Tamil too. பொதுவாக நம்ம தவறுகள் செய்யும் பொழுது ஏதாவது குற்றங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கும் பொழுது நம்ம ஏதோ ரொம்ப தள்ளி வந்துட்டதா இறைவனை விட்டு நகர்ந்து வந்துட்டதா நமக்குள்ள ஒரு கவலையும் நினைப்பும் இருக்கும். மாதாஜி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம கீழே விழும் பொழுது கடவுளோட கைக்குள்ள தான் எந்நேரமும் இருக்கும். நம்ம எல்லாரும் கடவுளுடைய உள்ளங்கையில இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, நாம விழும் பொழுது நாம விழற இடம் அந்த உள்ளங்கைக்குள்ள தானே. அப்ப ஏன் நம்ம கவலைப்படணும்? எழுந்துக்க முடியும், எழுந்துக்கலாம், எழுந்து தொடர்ந்து போகணும் அப்படிங்கிற முயற்சி இருக்க வரைக்கும் விழுந்ததை பத்தின கவலை நமக்கு தேவையே இல்லைங்க. For human welfare and human good, what you want to convey for them? Practice unselfishness. Unselfishness. When we think that we are unselfish, we as far as our family is concerned, our close friends are concerned, that's not really unselfishness. When they think I'm unselfish, I do all this for my friends. It's only my friends. I do this because they are my friends. I don't think about the whole world. When we can do in the same way, feel for some complete stranger as you feel for your family, then you can say you are unselfish. Practice unselfishness, because unselfishness is the greatest, it's next to godliness. Unselfishness is God. God is unselfish. God does not care. God is same to everybody. So that's it. அழகான ஒரு வார்த்தைகள். அதாவது நம்ம வச்ச கேள்வி மனித நலத்துக்கும் மனிதர்களுக்கும் நீங்க சொல்ல போற முக்கியமான விடயம் என்ன அப்படின்னு நான் கேட்ட பொழுது மாதாஜி சொன்ன விஷயம் சுயநலமின்மை. குடும்பத்துக்கிட்ட சுயநலம் இல்லாம இருக்கிறதும் நண்பர்கள் கிட்ட சுயநலம் இல்லாம இருக்கிறதும் அவர்களுக்கு உதவி செய்யறதும் மட்டும் போதாது. நம்ம அறிமுகம் இல்லாத நமக்கு தெரியாத இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா மனிதர்களுக்குமாக செய்யற விஷயம்னு இருக்கு இல்லையா? அதுதான் கடவுளுக்கு நெருக்கமானது. சொல்ல போனா கடவுளின் தன்மை, கடவுளே சுயநலமின்மைதான்னு மாதாஜி சொல்றாங்க. அதை விட சிறந்த வழி, ஒரு சிறந்த உபாயம் இறைவனை அடையறதுக்கு இருக்க முடியாது இல்லையா? Fantastic, Mataji. So when we practice unselfishness, the way you said, people say like always they murmur and worry about that. I'm thinking good, I'm thinking for everyone, but still I'm in trouble. So like the frustration is there in everyone's mind. The frustration is there because we expect from other people. We expect gratitude, thankfulness from others, and if you don't expect anything from them, then you won't have that frustration. Because if you think the whole world is God's, we are brothers and sisters, everybody, then you are doing for your own kith and kin. Yeah. So why should you feel? Why do you expect? Do you expect your children to say thank you for everything that you do to them? No, you don't do. Correct. Even if they don't thank you, still you will go on doing for them because they are your children. In the same way, feel for the whole world. Exactly. And if we expect, that's not a real unselfishness. No, it is selfishness because I am the important there. Yeah. They haven't thanked me. Yeah.
I did all this for you, but you didn't say thank you to me. எல்லாருக்கும் செய்யும் பொழுது ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் நம்ம மனசுல. இந்த மாதிரி வந்து நன்றி சொல்லணும் மற்றவங்க. ஏன்னா எதனால அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் விரக்தி நமக்கு வருதுங்கிறத மாதாஜி சொல்ல வராங்க. நம்ம செய்யறோம், ஆனா நம்ம திருப்பி துன்பம் தான் வருது, யாரும் அதுக்கு உண்மையா இல்லைன்னு நம்ம நினைப்போம். ஏன்னு சொன்னா நமக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு. அவங்க கிட்ட நன்றி வேணும், அவங்க கிட்ட திருப்பி பாசம் வேணும், நமக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்து செய்யும் பொழுது அங்க இருக்குதானே நாமங்கிற எண்ணம், நான்கிற எண்ணம் இருக்குதானே, அப்போ அது சுயநலமின்மையில சேராது இல்லையா அப்படின்னு மாதாஜி சொல்றாங்க. I think the whole world is our brothers and sisters and things. Beyond that one step, normally like not only it fit for human, isn't it? The other creatures. Yes. What which is present in me is present in the animal, the plant, and even in the inanimate objects. And when there is everywhere in everything God, people always can remember this. Even remembering is a trouble. Sometimes they forget. But many things people can remember and understand it. But the trouble comes when they are realizing it, when implement that. What do you suggest for? We understand intellectually, but we are not able to put it into practice. Exactly. So we try, we fail, but then again remember next time, try again. There is no other way other than practice. Yeah. But every trial, when you try and then you realize that you have failed, that means you are remembering once more. So just because you have failed to put it into practice, it's nothing to feel dejected about it, because if you fail, it's natural. Failures are natural. Look at a little child, toddler trying to stand up. Try to stand up, falls down. Again try to stand up, fall down. But every time it is trying and falling down, the legs are getting stronger. Exactly. Walking, then running. But there is no other way other than try again. மாதாஜி ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. என்னன்னு சொன்னா எல்லா உயிர்லையும் எல்லா இடத்துலையும் நிறைஞ்சிருக்கக்கூடியது பிரம்மன் தான், இறை உணர்வு தான், இறைவன் தான். இப்ப நம்ம வந்து பொதுவா இந்த அறிவுரைகள், இந்த ஞானம் எல்லாருக்கும் மனதளவுல புரியும். எல்லாராலையும் இதை மனதளவுல புரிஞ்சுக்க முடியும், ஏத்துக்க முடியும். அதாவது இன்டெலெக்சுவலி நம்மளால இதை அறிந்து கொள்ள முடியும். ஆனா செயல்முறைன்னு வரும்பொழுது மனசுல மறந்து போறது மட்டும் இல்லாம செயல்ல அதை செயற்படுத்தணும்னு வரும்போது அதிகப்படியான நேரங்கள்ல நம்மளால அதை செய்ய முடியாது. ஏன்னா நம்மளால அதை வந்து நினைவு வச்சுட்டு செய்யக்கூடிய மாதிரியான ஒரு திறம் வந்து எல்லா நேரமும் நமக்குள்ள இருக்காது, மாயை மறைக்கும்னு சொல்ற மாதிரி. அப்போ செய்ய முடியலன்னா திரும்ப முயற்சி பண்ணணும், திரும்ப செய்ய முடியலன்னா மறுபடியும் முயற்சி பண்ணணும். எத்தனை முறை முடியலனாலும் அத்தனை முறைக்கு அப்புறமும் ஒரே ஒரு உபாயம் தான் இருக்க முடியும், திரும்ப முயற்சி. அதுதான் நம்ம வாழ்க்கைக்கான பயிற்சி. Excellent, Mataji. Like, so keep trying, keep on trying. So normally when people couldn't able to move and they fail, what they think, I'm not worth for it. Might be I'm not that superior for it. It's not possible. These kind of thoughts comes, isn't it? Because they don't want to struggle. There's no need to say that, oh, I'm not good for this, I'm a worldly person, I'm not good for spiritual life. Spiritual life is not giving up the family and society and going away, taking the monastic life. Spiritual life is you are dealing with God, or finding God in the presence of God in every being, everything, and treating everybody as a spark of God. If somebody say, oh, I'm not good for it, means that the person is just finding an excuse not to try. That's what I'm trying to say. That's a superb sentence what you said. They really don't want to struggle. They really don't want to put more effort. They really want, it's a escapism. Yes. It's a kind of escapism. Yes. Because if we say like it's not possible, or I tried, I already tried but it didn't work for me. So that's a kind of escapism. So for the journey, the escapism and excuses is the real problem for us. Not really the situations. No, we are lethargic in that situation. A child, so hard to study. I'm not going to study. But we won't allow. Yeah. Say, no, you have to. You have to. Only if you study, you can go to higher classes and
become like mom and dad. And also our great masters proved that it's possible. And it is not just it's a privilege of a certain selected few. It's for everybody. Anybody can reach that stage. நம்ம எல்லாருமே சொல்றது உண்டு இல்ல, இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கை அப்படிங்கிறதும் இறைவன் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் பார்க்கறதும் ரொம்ப சிரமமான விஷயம். என்னால ஒரு நடைமுறை வாழ்க்கையில அதை செய்ய முடியல, நான் முயற்சி பண்ணேன் ஆனா என்னால முடியல அப்படின்னு பொதுவா எல்லாரும் பின்வாங்கிறது உண்டு இல்லையா? அந்த பின்வாங்கலுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, நாம அதுல இருந்து தப்பிச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறோம். நாம அதை தொடர்ந்து முயற்சி பண்றதுக்கு விரும்பல, அதிகப்படியான எஃபர்ட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கடினமான உழைப்பையும் ஆர்வத்தையும் அதுல தொடர்ந்து போட விரும்பல அப்படிங்கிறது தானே காரணமா இருக்க முடியும். என்ன மேல போராடுற அந்த மனப்பான்மை வேணும். இதுல இருந்து தப்பிச்சுக்கலாம் அப்படின்னா நம்மளால முடியலன்னு சொல்லிடலாம் அப்படிங்கிற வாதத்தை தான் ஹியூமன் மைண்ட், மனித மனம் எப்பவும் முன்வை. On the other hand, like when people think like when the masters do, they feel the masters are God. It's possible because they are like we say like avatar. They are all like, they sometimes human want to split like that. They are avatar, but we are not. See, look at all the 64 9 months. Yeah, 63. They are from different strata society. Yeah. Some of them are, very few are highly educated, yeah, learned in the scriptures, or just ordinary people doing their work, yeah, doing their whatever profession. Many of them are lowly profession, but how did they reach? Because they wanted to reach God, yeah, the love of God. yeah. So anybody can reach that. There's no distinction that only those people who are educated or learned in the scriptures or great avatars. No, anybody. Avatar Sri Ramakrishna practiced spiritual disciplines to show that this is the way you have to practice. Okay. How to practice. But all these saints, they are just ordinary people. They struggled from the ordinary level, from our level, and they climbed up to stages of saints where they had direct vision of God. They communed with God in whatever form of God they were devoted to. ஸோ இது சாமானிய மனிதர்களுக்கு சாத்தியமா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கேள்வி எழும். அவதாரங்கள் செய்யலாம், எவ்வளோ வேணாலும் அவர்கள் காட்டலாம், ஆனால் சாமானிய மனிதர்களால் இது இயலுமா? 63 நாயன்மார்கள் எப்படியானவர்கள்? ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான ஒரு குடியில இருந்து வந்தவங்க இல்லையா? எல்லாருமே ரொம்ப படித்த மேதைகள் கிடையாது. சமூகத்தின் எல்லா விதமான ஒரு கட்டத்தில இருந்தும் வந்த நாயன்மார்கள் எல்லோருமே சரிசமமான இடத்தை இறைவனோடு ஐக்கியமாகி இறை உணர்வில் கலந்து இறைவனாகவே மாறிய அற்புதம் நடந்தது இல்லையா? ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அவதாரமா இருந்து நமக்கெல்லாம் காட்டியிருக்காரு. மனிதர்களுக்கு இது சாத்தியம் அப்படிங்கறத தான் மாதாஜி நமக்கு சொல்றாங்க. Human want to realize it, but in day-to-day life something comes and distract. For that we sometimes, all of us realize yes we are, but in a minute just something comes and take away from us. So what do you think to bring back? What's the upayam, like a suggestion for that? Ajay Pranamaraji used to use 3 words: expect, accept, adjust. Accept for the best, highest. So prepare yourself in whatever your field of work you are doing, whatever venture you are going to entering. Prepare yourself and expect the best result. Then put in your best effort, and whatever result comes, accept it. Because you know you have done your best. Yeah. Do your best and then accept whatever happens, and adjust your life accordingly. Exactly. Beautiful, Mataji. So பொதுவா நம்ம நினைக்கிற விஷயங்கள், நம்மளோட முயற்சிகளை எல்லாம் செய்வோம், எல்லா விதமான முன்னெடுத்தலும் அதுக்காக செய்யலாம், நம்ம நல்ல பெஸ்ட்டை எதிர்பார்க்கலாம். ஆனால் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டோம், நகர்ந்து போயிட்டோம் அப்படிங்கும்போது வரக்கூடிய அந்த நடக்கக்கூடிய நிகழ்வு சம்பவத்தை எதாக இருக்கலாம் வாழ்க்கையில் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது, அதை மனப்பூர்வமாக ஒத்துக்கிறோம் அப்படின்னாலுமே அதுக்கும் மேலே அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு
திரும்ப நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு போய் இதே பாதையில இதே மனநிலையில பிரம்மனே நான் உரையக்கூடிய அந்த உணர்வுல இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதுக்கு இந்த 3 கட்டத்தையும் நம்மளோட வாழ்க்கையில ஒரு பயிற்சியா நம்ம செய்தோம்னு சொன்னா நிச்சயமா சாரதா தேவியும் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரும் அத்தனை டிவைன் சோல்ஸும் நினைச்ச அந்த இறைமயமா இவ்வுலகம் இருக்கும்னு நம்புறேன். Mataji, thank you so much for your kind words.